See this question. This question is from thermodynamics. Adu entropy topic la ketirukanga. 2 moles of an ideal gas undergoes free expansion from 10 liter to 100 liter, 300 Kelvin. The values of delta S system and delta S surroundings are. Questionல free expansion mention பண்ணிருக்காங்க. Free expansion என்ன? Expansion against vacuum. இப்போ external pressure என்னவா இருந்திருக்கும்? 0. Here ஒரு constant temperature கொடுத்திருக்காங்க. Constant temperature means உங்களோட isothermal process இருந்துச்சுன்னா delta T என்னவா இருந்திருக்கும்? 0. Delta T 0வா இருந்துச்சுன்னா internal energy change என்ன? Delta U is equal to, we can write NCV delta T. Delta T is 0 means delta U ஓட value என்ன? 0. Here free expansion சொன்னோம். So external pressure வந்து 0வா இருந்துச்சுன்னா work done value என்ன? 0. What is our first law of thermodynamics? Delta U is equal to Q plus W. Here work done is 0, internal energy is 0. அப்ப Q ஓட value என்ன? 0. Q ஓட value 0வா இருந்துச்சுன்னா delta S surroundings எப்படி find பண்ணலாம்? Delta S surrounding is equal to Q divided by T. Here Q ஓட value 0 னா delta S surrounding ஓட value என்ன? 0. Delta S surrounding 0 னு எந்தெந்த ஆப்ஷன்ல இருக்கு? First option and last option. So we can eliminate second one and third one. Next என்ன find பண்ணணும்? Delta S system find பண்ணணும். What is the formula for delta S system? That is NR ln V2 divided by V1. Because here isothermal process கொடுத்திருக்காங்க. Number of moles எவ்வளோ? 2 moles. R ஓட வேல்யூ எங்கேயுமே சப்ஸ்டியூட் பண்ணல. ஸோ அப்படியே வச்சுக்கலாம். லாக கன்வெர்ட் பண்ற மாதிரி இருந்தா 2.303 log V2 by V1. V2 எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க? 100 liter. V1 எவ்வளோ கொடுத்திருக்காங்க? 10. Right? So log 10 ஓட வேல்யூ என்ன? 1. So 2 into 3.303. How much? 4.606 R. So delta S system ஓட வேல்யூ என்ன? 4.606. Which option is the correct one? Fourth option is the correct answer. Okay.